This judgment is written and it will be simulated to the parties after we have adjourned. This is an application for leave to appeal against my refusal to recuse myself in the trial matter of the applicant and for the matter to start de novo before another judge. Ki kopo ya ha go letsiwa kopo ya gore judge a itikolle hona nyeweng ena. The application for leave to appeal was heard on the 13th June 2025, and after hearing the parties, judgment was reserved. Kopo ya go fetisa nyewe isiwe pele go appeal e mametswe tsatsing la di 13 tsa Phupu selemong sena. The applicant repeated the majority of the grounds in this application, which mainly revolves around the aspect that I found the state's case to be credible, reliable, and trustworthy. Gobaneng kopo ena a neng a etsa mokopi o ne a kopa gore go le dintlha tse ngata tseo e leng gore tse tlhaisiwang ke tlhagolo la motšhotšhisi tseo e leng gore ga di tsamaelane le ene go ya ka tsela eo a bonang ditaba ka teng. I've already dealt at length in my recusal judgment why I made such a finding based on what I was requested to determine by the applicant. Tseo kaofela ke di hlalositse nakong eo go neng go tlisitswe kopo ya gore ke tikolle e ke ya ba nna ke mamellang yena. That was the position, even though the applicant knew that credibility of witnesses plays a limited role at the stage of the proceedings. Gobaneng ka nako eo go ne go hlalosiwe taba tsa gore dipaki bo ba go hlahisitseng a se bopaki bo bo tiileng ke bopaki bo e leng gore bo ga bona bonnete bo holwa le ke dintlha. The applicant did not apply for the discharge in terms of the provision of Section 104 in respect of all the charges leveled against him. Ati ene mokopi ha ya kopa gore a lokolwe go ya ka molawana ona wa lekgolo mashome a supileng le metso e mene. Further grounds were added in contention that I found the evidence of the state witnesses to be truthful and that the state witnesses corroborated one another. Ati hutwa mo dipaki tseo di neng di bitsiwe nyeweng ena tsa motšhotšhisi taba tseo ba neng ba di hlalosa e ne e le taba tseo e leng gore di a tsamaelana ba bua ntho tse tshwanang. It was contended on behalf of the applicant that the gist of the application is that the court pronounced itself on the guilt of the applicant and prejudged on the issue of credibility, as that can only be done at the end of the trial matter. Ati seo ya e ba mokopi ene o hlalosa gore go itlhokomela e ke lekgotla ke lona le leng gore le tsamaisana le bopaki bo hlalositsweng go ba le tsamaelana le dipaki tsena ka tsela eo di neng di hlalosa ka teng ka mantswe a mang go bontsha eke o ema le bona. In State versus Smith 2012, Volume 1, SACR 567 in bracket SCA close bracket, the Supreme Court of Appeal, when dealing with the applicable test in the leave to appeal application, stated that, unquote, at paragraph 7, what the test of reasonable prospects of success postulate is a dispassionate decision based on the facts and the law, that a court of appeal could reasonably arrive at a conclusion different to that of the trial court. In order to succeed, therefore, the appellant must convince this court on proper grounds that he has prospects of success on appeal, and those prospects are not remote, but have a realistic chance of succeeding. More is required to be established than that there is a mere possibility of success, that the case is arguable on appeal, or that the case cannot be categorized as hopeless. There must, in other words, be sound rational basis for the conclusion that there are prospects of success on appeal. Nyeweng eo e neng e romellwe appealing lemong sa 2012 ke teng moo makgotla a phahameng ba neng ba hlalose gore haeba e le gore motho o etsa wa itsiletsa nyeweng eo o tshwanetse a tlhahise mabaka a totobetseng a tshwanetseng a bontshe gore haeba nyewe e tswella pele ke ene o e leng gore nyewe e tla ba ka letlhakoreng la hae e le gore ene o wina nyewe. Ati
ha eba e le hore mabaka ha ayo a bontshang hore ene a ka hlola mo appealing eo teng lekgotla ke ke la dumela ha e le mabaka a bontshang bofokodi. In Mount Shefax, spelled CHEVAUX Trust, in bracket IT 2012/28, close bracket, versus Tina Hussein and others, when dealing with the threshold in applications for leave to appeal, in terms of Section 17(1)A, numerical figure 1 of the Superior Court Act 10 of 2023, in bracket SC Act, Bertelsmann J stated that, unquote, it is clear that the threshold for granting leave to appeal against judgment of a high court has been raised in the new act. The former test whether leave to appeal should be granted was a reasonable prospect that another court might come to a different conclusion. The use of the word would in the new statute indicates a measure of certainty that another court will differ from the court whose judgment is sought to be against. Ho ya ka molawana ona o hlalosa taba tsa hore lekgotla le tshwanetse le dumele ha eba e le hore lekgotla le phahameng ke lona le mametseng nyewe ya eba motho eo ene o fetisa nyewe ena o e fetisetsa pele hore ile o shebuwa ke appeal le teng lekgotla leo le tshwanetse le shebe ha eba e le hore ho na le moo e leng hore le bona e ke ene motho eo a ka qetella a se a hlotse ha eba e le hore o etsa appeal. The applicant, in his notice of application for leave to appeal, did not indicate under which provision is he bringing the current application, but it can be safely assumed that he is bringing it such under the provisions of Section 17(1) of the SC Act, as he cannot rely on the provisions of Section 316 of Act 51 of 1977, as that is only available to him in the event of conviction. When how we are hlahisa mabaka ao e leng hore a tutubetse ao e leng hore a ka bontsha ho ya ka molawana ona wa 316 moo e leng hore ha eba e le hore nyeo wena e ya ho hlola ke teng moo e leng hore o ka kgona ho fetisetsa nyeo pele makgotleng a phahameng a ho etsa appeal. A further conundrum faced by this court, if the above assumption is correct, is under which subsection of this above section is this application brought? Ho ya le ka tjhebo ya molawana ona le teng lekgotla le tshwanetse le shebe hore na ebe ntlha tsa hao tsa ho hlahisa kopo eo ke tsa mofuta ofeng hobane molawana ona ho ya ka ona o bophara bua ntho tse ngata. Following submissions made by the applicant that the Supreme Court of Appeal will come to a different conclusion and that there is a reasonable prospect of success, it can be said that the applicant relies on the provisions of Section 17(1)A, numerical figure 1 of SC Act in bringing this application. Ho ya ka wena hore o no kopa hore nyeo e fetisetswe pele e ya appeal e le ha wena o ikamahanya le molawana ona wa Section 17 wena e le ha o bona e ke pele moo o tla be o isa nyeo ya hao ke teng moo e leng hore o ka kgona ho hlola o be mohlodi ka appeal. For the sake of completeness, I find it prudent to state the provisions of Section 17(1) of the SC Act, which provides that, unquote, 1. Leave to appeal may only be given where the judge or judges concerned are of the opinion that A, numerical figure 1, the appeal would have a reasonable prospect of success, or numerical figure 2, there is some other compelling reason why the appeal should be heard, including conflicting judgments on the matter under consideration. B, the decision sought on appeal does not fall within the ambit of Section 16(2)A, and C, where the decision sought to be appealed does not dispose of all the issues in the case, the appeal would lead to a just and prompt resolution of the real issues between the parties, close quote. Ho ya ka molawana o hlalosa hore lekgotla lena ha eba e le hore ya dumela hore sello sa hao se fetisetse pele se ye lekgotleng leo la appeal ke teng moo e leng hore le teng ho tshwanetse ho shebellwe mabakana ao a tshwanang le ka tsela eo ke seng ke hlalositse hobane wena o itshepetse fela ho ya ka molawana ona wa
section 17 o bona ke ha e ba ile eo e fitisa pele ke teng mo ba di tse ka pele ke bona ba ile hore ba ka kgona ho utlwisisa mabaka a hao ke hore wena ba o e ba wena mohlodi. The Supreme Court of Appeal still dealing with the test applicable in applications for leave to appeal in Cook versus Morrison and another 2019 volume 5 SA 51 SCA stated that paragraph 10 and quote, the existence of reasonable prospects of success is a necessary but insufficient precondition for the granting of special leave. Something more by way of special circumstances is needed. This may include that the appeal raises a substantial point of law, or that the prospects of success are so strong that a refusal of leave would result in a manifest denial of justice, or that the matter is of very great importance to the parties or to the public, close quote. Ho ya ka molao ho ya ka eo e neng e etsahale ya Morrison ke teng moo ho neng ho hlalositswe hore haeba e le hore motho o etsa motho eo o tshwanetse a hlahise mabaka a tutubetseng e be hore le lona le kgotla lena le a kgona ho bona mabaka a hore haeba e le hore o fetisa ne o isa ke teng moo e leng hore le tshwanetse le dumele hore o fetisise pele ho bona eke ena a ka hlola mo appealing. Analysis. In the recusal judgment, I gave a background of this matter, which relate to when the trial commenced on the 15th November 2021, the number of interlocutory applications brought, the fact that the evidence of certain witness was reviewed as a result of the complaint lodged by the applicant relating to the nature and quality of interpretation, and also that the state led the expert evidence of Professor Labusky. Ho ya ka nyewe ena ke yona le qadile ho dulela madwana tsatsing la 15th November 2021 ke teng moo e leng hore motjhutjhiso na bitse dipaki tseo ha di fitla tsa paka ya e bapa tseo le teng ke moo di teng tsa botswa dipotso le teng tsa ba diisa seo bona ba neng ba se bone se etsa bona mohlang wa ne. The applicant took issue with the introduction of such background, as it was not raised by the parties, and further that it has no bearing on the applicant's apprehension of bias, and in doing so, the court misdirected itself and reaffirmed the applicant's apprehension of bias. Ya ba wena kana go nyeo e nentse e thafile ya pele ke teng mo o neng wa tlhaisa lo sa hore o bona eke le khotla go ba moatlhodi ke nyeo eo e leng o bontsha eke ene o ka le tlhaboreng la dipaki tsena. In support of such contention, the applicant relied on, amongst others, what was stated in SAPSE versus Systems Applications Consultants, Pty Ltd, trading as Securifo, and another 2024 volume 5 SA 514 SCA at paragraph 19, in which the following was stated, unquote, that the extraordinary circumstance thus created by the judge was compounded by the explanation offered in the judgment on the recusal. The application was not about an abandonment of the hearing because the judge evidently had to go to the bathroom. The first time that mention was made of a bathroom break was in the recusal judgment. It is common cause that the bathroom explanation was not mentioned at any of the following appropriate times. A, immediately upon the hearing resuming, in bracket, when the judge returned to the virtual hearing hosted on the Zoom platform, close bracket. B, in the extensive discussion with counsel immediately thereafter. C, when the judge was informed that a recusal application would be brought. Or D, during the hearing of the recusal application. It follows that the bathroom explanation did not form part of the factual substratum on which the recusal application fell to be determined because it was not disclosed and thus not known to the reasonable, objective, and informed person at the relevant time. It is also inconsistent with the direction moments earlier. May we proceed, please, and then you can argue that point. Thus, the bathroom explanation, having not been disclosed at the appropriate time, was not only relevant for the purpose of applying the SARFU test,
but there is also much to be said for the suggestion that is improbable and thus it tends to exacerbate the apprehension of bias. If that was indeed the reason, the judge should have adjourned the court as he has done on every other occasion, instead of simply living in the expectation that the matter would proceed in his absence, close quote. Go ena ya hao e tsamaelana le ka tsela eo go leng sello sa hao kana go ne go leng go tlaisa taba ya gore o bona e ke moafidu o eme ka tlhatlhobeng la dipaki tsena tsa motšhotšhisi athe e haeba e le gore go ne o le jwao ke nakong eo wena o leng o tlhaisi kopo ya gore ene e le moahlodi o ne o kopa gore ene a se ke a mamela nyewe ya hao a itukolle nyeweng ya hao athe le ho ya ka molao haeba e le gore o tlhaisa mabaka a tutubetseng a bontshang bonnete ba gore ke nnete seo o se bonang o a se etsa ke teng mo go ile kopo ena ya hao e ne e ka dumellwa ho ya ka molao. Also, in support of this contention, the applicant placed reliance on the matter of four-wheel drive accessory distributors versus Rationale 2018 Volume 3 JDR 2023 SCA. Unfortunately, I could not find the authority referred to me by the applicant under such citation, but it's reported under the following citation: for four-wheel drive accessory distributors CC Rationale NO 2019 Volume 3 SA 451. Go ya le ka mola nyewe eo e neng e etsagale lemong sa 2018 mo e neng e tsamaelana le nyewe ya ha go ke teng mo e le gore dikopo tsa mofuta o tjena di tshwanetse di tutubale athe a re go ya ka tsheo ya hae ha ya tutubala le teng ke bomadimadi ka lebaka la gore ha jwale mothating ona hana yona nyewe eo ha kgona go e tlhahisa. This is not a recusal application but appeal against a decision of a judge to deal in judgment with a plea which was not introduced by the parties. Empa mona ha se kopo ya gore a itikolle ke kopo ya gore wena o ne o kopa gore e fetisetswe pele go ya ka tumellano ya hao. At paragraph 20 thereof, the court stated that, unquote, but then the court embarked on an analysis of the common law duty to act in good faith and with extensive reference to Apprehension, concluded that the agreement was against public policy and therefore invalid. This after it had scarcely found that no agreement has been concluded between the plaintiff and the defendant. The court stated that the public policy concern discussed in Apprehension found expression in the Act and went on to find that the agreement violated the Act in numerous respects. Neither of these issues was raised in the pleadings. They were introduced by the court of its own accord. Athe go ya ka molao ona ke teng mo go ile gore molao ona o sebedisana le bona hae ba ile go kopa le go isa pele o kopa gore e iswe pele mo molawaneng o gone ke mabaka a ile gore a tshwanetse a tutubatswe gobane hae ba ile gore ha a tutubala makgotla a phahameng a ka pele le one a ka se ka dumellana le kopo ya mofuta o gobane ena ha se kopo ya gore ene a itukolle gore a se ka mamelela nyewe go ya pele. Paragraph 21. On first principle, a judgment must be confined to the issues before the court. In Slavet, this court said, unquote, a party has a duty to allege in the pleadings the material facts upon which it relies. It is impermissible for a plaintiff to plead a particular case and seeks to establish a different case at the trial. It is equally not permissible for the trial court to have recourse to issues falling outside the pleadings when deciding a case. Go ya ka nyewe eo e neng e etsahale ya Slavet ke teng mo go boneng go lemoswe gore mona ha o lekgotla ha le a tshwanela gore ha e ba le etsa nyewe go ba le etsa le shebella kopo ya motho o itseng e le gore o batla go fetisetsa nyewe ka pele ke teng mo go lekgotla ha le a tshwanela go shebella dintho tse ka thoko le tshwanetse le shebelle fela dintlha tse hlahisitsweng tsa mabaka ao a bontshang gore wena o batla go etsa o fetisetsa nyewe ya hao pele ka tsela ya mofuta ofeng. Further, at paragraph 23, when a judge intervenes in a case
and has recourse to issues falling outside the pleadings which are necessary for the decision of the case and departs from the rule of party presentation, there's a risk that such intervention could create an apprehension of bias. The court could then be seen to be intervening on behalf of one of the parties, which would imperil its impartiality. Close quote. Hi, by the Hota, the Akenakena, New Ki temo ile more le gotla he ba le itshunya tshunya ke temo le ka belle bontsha hore mo o bonahala ile hore le na le tshikamelo e itseng hobane le ya itshunya tshunya mo nyewe. The above matter is distinguishable from the matter in Kasu. Ati mona go tshwanetse go be le di arogano le ntse tse pedi. No conclusions or findings are made on the background that is introduced in the recusal judgment. In the recusal judgment of State versus Zuma 2023, Volume 1, SAC R 621 KZP, which applicant also placed reliance on, the background was introduced in the judgment by the court of its own accord, and no findings and conclusion is made with regard to that background. Nyewe ena ya hore ene nyewe eo e neng etsa le 2023 mo e leng hore e tshwana le ena kana go ye wena o ne o kopa hore a itupolle mo nyewe e haina mabaka a teng ke mabaka a fokolang. What is introduced in the recusal judgment in Kasu is not an explanation but a background which is not new but known to the applicant, who is a reasonable, objective and informed person at the relevant time. Mo kupong eo ya hore a itupolle ha ena mabaka a tutuletseng a ileng hore a ka fa kopo eo ya hao matla a itseng hore ene a kgone ho itupolla. The matter of SAPSE Supra on this aspect is distinguishable from the current matter. Mo nyeweng eo ya Supra ke teng mo e leng hore ho na le karohano ya dintho tse pedi tsena. The president judge in SAPSE abandoned the virtual hearing, in bracket, the manner in which the court was constituted during COVID era, close bracket, not informing the parties about his conduct, and even when he rejoined the virtual hearing, did not give an explanation of his conduct, but only explained his conduct in his recusal judgment, even though not requested to make such a determination. Mo moahlodi o ne a se aba tlhokomedisa goba a se a bonahala hore o na le lehlakore le itseng leo a leng kang empa qetellong ke teng moo e leng hore o ne a qetella a fana ka mabaka ao ha nakong eo a neng a kela I therefore fail to understand why is it contended by the applicant that I reaffirm his apprehension of bias, and I find this as a misplaced application of SARFU test. No findings was made on these paragraphs which could be viewed as having impacted on the conclusion arrived at in the recusal judgment. Ha wena o tlisa selo sa mofuta o hobane ha hona mabaka ao a tutubetseng ao ke kgonang go a bona hore ka nnete ke ne ke nka lehlakore nyeweng. In South African Judicial Education Journal 2019-2, Volume 1, at page 29, Smith J., when writing about the importance of the opening paragraphs, referred to the elements of legal style by Brian A. Garner, who said the following, and quote, "Our rule of structure is ironclad, the capital importance of the openers. The opening paragraphs get the subject underway. It must engage readers, make them want to stay the course. A weak opener weakens all that follows," close quote. Mo molawane ona wa rona ke mo o bontshang lo ba go tutubatswang hore ha e ba ke le hore bona moahlodi o bontsha le ke na le tshikamelo e itseng nyeweng eo ke ke mo ene ka bona o tshwantsang ke qeto ya hore qeto e tshwanetse le hore ka itupolle. That was basically the indication when the background was introduced in the recusal application. Ati ke seo o se neng se hlahiswe ka nakong eo ho tliswa kopo ya hore ene jwa ka moahlodi nyeweng ena a itupolle nyeweng ya hao. Criticism is also level on the fact that I did not
refer or consider the authority favorable to the applicant's apprehension of bias, particularly State versus Zuma 2023 Volume 1 SACR 621 KZP. Haholo seo se hlahisitswe ke ka lebaka la ha ho utlwaetse hore nna ha ke a dumela ha agente ya hao e ne e hlahisa nyewe ena ya Zuma. Also, that despite referring to appropriate case law in the recusal application, I failed to apply it correctly to proven facts and only paid list service to it. Ya ba ho hlahisa taba ya hore nna ha ke na le tshikamelo e itseng, ha ke ya sheba nyewe fela, ke sikametse lehlakore le itseng. The applicant make this contention without stipulating what is proven facts, and I guess that is left for me to speculate. Ati wena ka wena o hlahisitse sena e le ha o sa hlahise mabaka ao a tutubetseng. Seo sa etsa hore ene jwa ka moahlodi ka lebaka la ha o sa hlahisa mabaka. Ene ka moahlodi jwa ka moahlodi jwale o se a o nahanela hore mohlolomong o nahana ka tsela ya mofuta o tjena. But what is important is the contention made by the applicant that the apprehension of bias can be reaffirmed by not appropriately considering authorities favorable to the applicant without indicating how is it so. I'm of the view that this kind of contention is the one that the applicant can raise at the end of the matter when all evidence in this matter is considered. Ms. Gronje referred me to several authorities that I did not rely on in the recusal judgment. Put simply, I refer to authorities in the recusal judgment that supported my reasoning in determining issues raised by the parties. I also made reference to the matter of Bennett versus Absa Bank Ltd 2010 ZACC 28, which was quoted with approval by Kunje in the Zuma matter, where reference is made to the conduct or utterances by a judicial officer prior to or during proceedings. This is Absa. I'm not criticized of applying the law correctly or incorrectly and referring to wrong authorities, but only that I failed to apply such to proven facts, which argument did not arise in contention. Further criticism level against me is that I did not consider or properly consider the grounds as formulated similarly or cumulatively in the affidavit in support of recusal application. The recusal judgment is clear on that aspect. I also made the following remarks. If I could not have considered what I was supposed to determine, I would have also been criticized of not analyzing what I was called upon to determine. Close quote. Applicant further contends that by expressing a finding in the Section 174 judgment, be it final, alternatively prima facie, so the court pronounced prematurely its view of the quality, honesty, reliability, and credibility of the complainant's evidence without hearing or considering the viva voce evidence of the applicant if he elects to testify or the witness intends on calling in the defense case.
o tshwanetse go ba o ilo le wena o teka ba hao bopaki. Suffice to mention that is what the applicant contended in the recusal application, and that is not new. It is flawed in all material respects. Ho ya ka kopo ya hao ya ho ba itukolle seo ha wa tlhaisa mabaka a tikileng ke seo moatlhodi ena ka boena a inahanela. Firstly, I did not make any final determination on issues, but I applied the prima facie test and on the same breath guarding against the fair trial rights of the applicants. Hence the utterances that I made consistently that at this stage of the proceedings in the section 174 judgment. Mo kopong eo ya hore a itukolle nyeweng ena wena ene ka boena le tlhalositse hore ho na le dintlha tse itseng tseo e leng hore ha ya tsamaelana le tsona ho ba molao o itseng o e leng hore ha ya tsamaelana le ona ke kopong ya hao ya hore ene a itukolle. In the recusal judgment at paragraph 35, the following was stated, and quote, "The findings made at the 174 application cannot be conclusive and be said that it is pronouncement that the accused is guilty. Hence, the application is interlocutory. This is born of the fact that a litigant cannot appeal against the section 174 outcome. The court has to still decide later on the proceeding as to whether the state has discharged the burden necessary to secure the guilt of the applicant. As findings made at the interlocutory stage of the proceedings need to be revisited at the end of the case, and the court is competent to interfere with such findings after considering evidence in its totality." Quote, quote. Ho ya ka molaotheo section 35 ha ka lebaka la ha e le ya ditokelo tsa botho ba rona Afrika Borwa, wena o ile ka kopo o tlisitse kopo ena ya section 174 e le ha o e bapisitse le molawana ona ati seo o se kopantsha hore a itukolle mo nyeweng ena sone ke be sa sebetsa ka lebaka la hore bopaki bo tshwanetse bo teka ofela ya bona e be hore le ka tlhabolong la hao bo a hlahella le ka ho motjhisi ene e be hore o nka qeto bopaki bo feletseng e be mo a nkang qeto. Secondly, Section 174 enjoins the court to make a determination at Section 174 proceedings without due regard to the viva voce evidence of the applicant. Ati seo mo kopong ena ya 174 ka mantswe a mang ho tshwanetse ho nkuwe qeto ntle le ho utlwe hlakore la hao hlaloso tsa hao. The determination is made solely on the evidence presented by the state, as what is put to the witness does not amount to evidence. Bopaki bo utlwisitsweng ke dipaki tsena tsa motjhisi le ho ya ele hore agente ya hao e ba botsitse dipotso ho ya ka lekgotla ha se bopaki bo feletseng bo hlahisitsweng ka mohlakolong la motjhisi. No evidential burden is placed on the applicant, as there is no duty on the applicant to prove his innocence. Ati seo ha se bothata bo ile hore bo hlahella ka hlakolong la hao hore wena o tshwantse be wena o bontshang haeba o molato wa tjhe. Thirdly, the insistence by the applicant that I should have considered the credibility of the state witnesses at the end of the trial is the opposite of what I was called by the applicant to determine. Qetellong ho ba bo hlahisitsweng ke dipaki tsena ke bona bo ke tshwanetseng ke bo shebelle ke bo bokeletse kaofela ke bo shebelle le ho ya ka mora hore wena o paki ho ba o hlahise kopo ena. Credibility plays a limited role, and such can be considered if evidence standard is of a poor quality. When making such a determination, a revisit to the evidence standard is necessary. Applicant referred me to a Mpumalanga High Court matter of Van der Walt and another versus Magistrate N. Hlanga and the Director of Public Prosecution in bracket 600/19 close bracket unreported, which I could unfortunately not find despite a thorough search having been done. Wena o ntsufile hore ke shebelle nyewe eo e ne ile ya Van der Walt empa ke batlile Despite that, I do not think that the magistrate in that matter was requested to make a determination
determination of credibility of the witnesses, and as such, the situation in the two matters cannot be the same based on what I was requested to determine in this matter. Ha ke kgolwe hore masterata nyeweng eo le ena o ne a qetelle a se a nkile qeto ya hone hobane bopaki e ne tshwantse e le hore bo a hlahella le nyeweng ena ha ke e shebella ke ifumane le nna. The applicant used the words shadow of doubt, which is unfortunately not my finding. The applicant is represented by a senior counsel with extensive experience in criminal proceedings, and I fail to understand the contention made by the applicant of real, alternately a reasonable apprehension of bias by the court. Wena o hlalositse hore o na le kgwao ho ba le dipelaelo ka bokgoni ba hae. Ha ke utlwisisi ntlha eo ka lebaka la ha wena o na le advocate o e leng hore e na le tsebo e feletseng. Ha ke tsebe hore o ka hlahiswa ntlha e tshwanang le eo ya hore ke itukolle mo nyeweng ena ka tsela ya mofuta ofeng. The applicant, through his counsel, knows very well that such terminology does not find application in a criminal law context. O tseba hantle hore ntlha ena ha se ntlha tseo di sebediswang mo dinyeweng tsena tsa criminal. It is also regrettable that the applicant, in dealing with the matter of Ms. decided to pick only what is favorable to him. Ke maswali ka nnete ka lebaka la hore o wena o itshitlehile nyeweng ya empa o batlile fela hoba o nkile fela dintlha tseo e leng hore di favor wena. But on the proper reading of the whole paragraph dealing with the complainant, Ms. the following is clear on the section 7174 judgment. Empa ha o e bala yona nyeweng ena o ya le yona fatshe o e hlakisa dintlha kaofela ho ha e tsamaelana le kopo ena ya 174. Unquote, the accused can remember the days in which it is alleged that he raped the complainant. Ms. was criticized that being a former Secret Service member, she would have known that failure to report the rape incident had the effect of not obtaining vital evidence like DNA specimen, which can lay the issue of who the actual rapist is to bed. This submission, in my considered view, offends the provisions of Section 59 in bracket Sexual Offences and Related Matters Act close bracket. I fully agree with Ms. Gronje's contention that Ms. was raped as a woman. This is despite the training in her field when she reported the incident to her friend. She was skeptical that she should not be believed when she will say that the accused raped her. Looking at the type of people who visit his church in the form of past presidents, MECs, and the fact that the accused has a large following, close quote. Mo to funkina ya wena o kgetha fela seo le mo se tsamaelana le wena. Tse ding tsena achi ka nnete ha ona taba le tsona empa se makatsang ke hore wena o ya hopola hantle kusong ya pitso hobane o ya e hopola le teng ene o tlile mona a fana ka hlaloso bakeng ba hae kana go nyo a neng a boteka o botekile a bototobaditse bo bontshang hore ke nnete o ne a betwe hona kerekeng e. The words, it is alleged that he raped the complainant, is used, and as such it is an indication that no conclusive findings was made. Again, this was also put in the judgment in the context within which the evidence was presented. Ke nnete ke ho tla ile hore o tekile bopaki bona ba pitso empa ha o so ntui peto ka bopaki bo ba hae ka nako eo a neng a beta nyewe tshwantse e shebellwe kaofela bona le bopaki bona ba hae bo boletswe. The same relates to the evidence of Mercy. The words alleged rape is used. Hape le ka The applicant wanted me to determine the provisions of Section 208 of Act 51 of 1997, which relate to evidence of single witnesses upon which conviction can be secured if such is reliable, and also cautionary rules with regard to her evidence. empa wena mo batla hore le khutla le shebelle ka hlakoreng lena empa le se ke la shebella bopaki bona bo hlahisitsweng ke bona. The applicant requested this despite knowing that this is for determination at the end of the case.
empa wena o re ho bue qeto fela ka bopaki bona bo se bo utlwisitswe. As to why the applicant wanted this aspect to be determined at the stage of the proceeding, that is a fact which is only known to the applicant. Lebaka la hore hobaneng o batla hore nyewe e felle hona mona seo se tsibiwa ke wena fela. The applicant placed much reliance in this application on what was decided in SAP-AC matter, which I agree with the judgment that the presiding judge was supposed to have recused himself in that matter. Wena o tshepile nyewe e ho mo e leng hore ho ne o hlahiswe kopo ya hore moahlodi a itokolle le teng moahlodi o ne a itokolle le nna ka bona ke dumellana le mabaka a hae a ho itokolla. At paragraph 30 of the judgment, the following was stated, and quote, "In the circumstances, the reasonable, objective, and informed person is in SAP position would apprehend that a presiding judge who A. prevents its counsel from cross-examining a witness in response to a challenge from which witness to be shown why his credibility is being impugned, B. then irritatedly abstracts himself from the hearing without cessed adjourning, and C. whilst at the same time directing that the hearing continue in his absence until counsel has shown him to have closed his mind to the evidence and the submissions of counsel. The belated improbable explanation by the judge for his abrupt departure serves simply to exacerbate the apprehension. It follows, as a consequence of the cumulative factors alluded to, that the question whether a reasonable apprehension of bias can be said to exist must accordingly be answered in the affirmative. What results from this is that the further judgment of Tsoga J on the merits is vitiated by the nullity of the proceedings, which occurred as a result of him continuing to sit in a trial where recusal was required. The only question is whether there is a reasonable apprehension of bias. If there is candid quaestio, the question falls away, the case is closed, no matter what effect this might have on the particular proceedings. Close quote. Ati nyewe ho mo moahlodi a neng a itokolle ke nnete e itse a fetisetswa pele ho fumana e le hore ene moahlodi o ne a itshunya dipaking e le ha a ne a botsa dipaki dipotso ha ba botsa dipotso seo ya e ba se a shebahala ho ka re ene o ne a re o batla ho utlwisisa ati ene ha a botsa dipotso tsa mofuta o ke teng mo di ne di bontsha hore ene o bontsha a le ka lehlakoreng la bona ati kopo ena ya hao ke bopaki fela bo e leng hore bo tshwanetse bo felele e bunkiwe kaofela e be teng mo e leng hore ho nkiwa qeto ka bopaki bo feletseng. From the conclusion supra, it is clear that the matter is distinguishable from the matter in case. Empa haeba e le hore o shebella nyewe ena o shebella yani ho na le phapang. The applicant failed to convince this court on proper grounds that he has prospects of success on appeal, and that those prospects are not remote but have a realistic chance of succeeding. Wena o hlaisitse mabaka a hore ka nnete ke a dumela hore haeba e le hore nyewe e tswella pele ke teng mo e le hore ke tla qetella ke hlola nyewe empa wa le teng mabaka ao a hlahellang hoba bopaki bo hlahellang mona haeba e fetisetswa pele ke bopaki bo e leng hore bo na le bofokodi ke dumela hore nka kgona ho wina nyewe. There is no sound rational basis made out by the applicant for the conclusion that there are prospects of success on appeal. Empa ho hlahisa mabaka a dileng a bontshang hore haeba e le hore e fetisetswa pele. The applicant, in my considered view, failed to show that in a measure of certainty that another court will come to a different conclusion. Wena o tshepetse fela hore haeba e le hore e fetisetswa pele bona eke khotla le ka pele le ka kgona ho dumellana le wena. As a result, the application for leave to appeal ought to fail. Ati ikopo eo ya hao ya hanela. Order. In the result, the following order is made. 1. Application for leave to appeal. Of application for leave to appeal, the refusal to recuse myself in the trial of the applicant is hereby refused. Kopo ya hore a ska amanela neo ya ho tswella pele le yona wa ina a dumellane le wena.
May the accused stand up. Following the judgment that I have delivered, your counsel and the State Council have agreed on a date for continuation of trial 17 to 27 March 2027. Your own warning on that day, 10 o'clock, we must begin. We are Christian one on the Tenau Human for the new churches, the Kennedy Monson, who will like 16 March, like 27 March. Where baby how into the fat or the organic will let the Monson down. We are No, your own warning is not on I beg bail. your pardon, my lord. I beg yours, my lord. Yes. How baby when I'm on Usupuagamona, because we get that. Usupuagamona, Usuela, the Monset and get 16 March. A data for 16, 27. He understands, my lord. Yes.